So, good afternoon, miss. So, I'm here to explain my code. The code nga akong gibuhat. So, wait. So, the first code is, open sa akong Dosbox. So, kini siya. Ang first code na. First code. Kini. So, kini siya. So, ang include CDIO point H. So, this includes the standard input-output library in the program, allowing the use of functions like printf for output and scanf for input. Ang include kunyo point H, includes the console input-output functions like clear screen and getch. So, the next line, ang void add. So, ang void add int x int y. This defines functions name that takes two integers arguments x and y and doesn't return any value. So, siya. So, sunod, int result. So, it declares a local integer variable result to store the sum of x and y. So, siya mo store sa pila sum sa x and y. Sunod, result equals x plus y. So, kini siya, result x plus y kay mo siya mag-compute sa sum sa x and y and i-assign niya sa result na i-declare. Then, the next line, print sum of percentage is percentage. Then, kini, mo siya mag-print sa sum along with the values of x and y. The percent format files used to print. Next line is ang void main. So, this is the main function of the program, the starting point of the execution. So, the first screen, so it clears the console screen before printing out. So, once siya, i-wipe out niya ang previous ng mga gikuan sa user, yung i-bot or output. Ang next line, add 30. So, call niya ang add function with arguments 30 and 15. So, the function calculates their sum and prints it. So, iyan na i-calculate ang add, ang 30, 15. So, ang answer na iyan na i-print. So, So, para sa daning add, sa sila ng mga ragyapon, para sila tulo. So, function ang 6349, cause the add function of 60, printer sum. 952, 321. Yeah, cause the add function with arguments 952 and 321 and prints their sum. The last line is getch. So, wait for a key press before exiting the program. Mga to. So, atoy para display siya dito. So, ang sum sa katong 30 and 15 kay 45. Ang sum sa 53 and 49 sa 112. Ang sum sa 92 to. So, open sana ko ang number 2. Number 2. Kani siya. So, first line, second line. So, maurag yapon siya ang katong include STDIO kay mo siya i-include sa standard input-output library na which allows the user to use functions like printf and scanf. Ang kunyo point h mo siya katong sa clear screen getch. Then, the next line, insend. Ang insend kay mo na siya anay define sa function name send that returns an integer value int. Ang int number 1 mo siya declare local variable number 1 para i-store ang input sa user. Next line, print enter a number. So, i-prompt niya ang user nga mag-enter og number, integer number. Then,
Next line is scan. I-read ang integer from the user and stores it in a variable number 1. So, itong return sa send. The AND operator provides the addresses of number 1 to the scanf function. So, next line, return number 1. So, it returns the value. I-return niya ang value of number 1 to the calling function. So, mauto siya ang send. So, the void main, next line. So, this is the starting point of the program. Next line, int z. Declare ang variable z para store ang value na gi-return by the send function. Clear screen. It clears the console screen before execution. So, mauto siya katong i-wipe out ang previous nga mga sa user output. So, the next line, z equals send. So, it calls the send function. I-call niya katong send nga function nga the return value katong gi-input sa user kay assign sa variable nga z. Next line is printf you entered. So, mo siya mag-display. I-print niya. It displays the value of z. Nga katong gi-input sa user. So, last one is get. Wait for the key press before closing the console window. This ensures the output remains visible until the user presses key. So, ito'y paran. Expected output niya kay kini. So, kung ang user, enter na ko ang number, integer. So, 5. So, mo siya. You entered 5. Mo siya ang output. So, number 3. Number 3 na ta, number 3. Asa to? Swap. Yan siya. So, kini. Umaragipon siya. Ang gana include stdio. Kaya ragipon ang stdio includes the standard input-output library, enabling the use of functions like printf or scanf. Ang conyo h includes the console input-output functions such as clear scan and get. Then, ang kuan, next line, void swap. Void swap int, int kay. It declares a function named swap. Nag-declare niya ang name function nga swap with two integer argument to mo siyang int. So, however, this function is declared but not used in the program, making it redundant in this case. So, sunod, int main. So, mo siya entry point of the program. It returns an integer value to the operating system when the program terminates. So, clear screen. Matoy, wipe out niya ang previous na makuha sa user. So, the next line, j. So, declares two integer variables I and j which will hold the values input by the user. Kung siya, nag-declare siya duha ka integer variables I and j nga which will hold the values input sa user. The next line, scan. Ito, clear screen. Clears the console. Sunod kay print enter value I and j. So, i-prompt ang user nga mo-input og duha ka integer values for variables I and j. I-scan niya. Next na i-scan. It reads two integer nga gi-input sa user. I-scan the user and stores them sa variable nga I and j. So, next line, print before swapping. It displays the values of I and j before swapping. So, i-print niya kung usa to ang input nga kuan sa user, kung ang value sa I kay 20 ang input niya, then ang sa j kay 40. So, before swapping, i-print niya kuan ang value sa I ug j. Before swapping, I is 20. Ang j kay 40. So, na siya formula I.
cos I plus j. So kaya siya ang I equals I plus j kay adds the value of I and j and assigns the result to I. Now contains the sum of both values. So ang value sa I kay 20 and j kay 40. So 60 then ang value sa I kay 60. Then sunod ka ang j plus I minus j, it subtracts the original value of j from the new value of I and assigns the result to j. Now j contains the original value of I. So using the previous example, so 60 minus 20 ay 40. So 20 ang answer. So sunod I plus I minus j subtracts the new value of j, original I, from the new value of I and assigns the result on I. Now, I contains the original value of j. So, using the example, kay ang I equals 60. I-minus og katong 20. 20 minus 60 minus 20, so 40. So, this method swaps the values of I and j without using a temporary variable. So, sunod, printf after swapping. So, kini, i-displace the values of I and j after swapping. So, after sa i-print niya ang value sa I after swapping. So, after swapping, I is 40 na. So, and j is 20. Get. So, wait for a key press before exiting the program. So, ensuring the output remains visible. So, run. So, enter-tag value sa I and j, duha. So, 12 ang I, then I 20 lang. 20 ang value sa I, then 40 ang value sa j. So, before swapping, I is 20 and j is 40. So, after swapping, I is 40 and j is 20. Ito. So, number 4 na. Kini, so, dire. So, tagya po, ang include stdio. So, magtuwing sa siya. Include stdio. So, mga parega po ang stdio 0.8 provides standard input output functions such as printf and scanf. And ang next line, konyo 0.8 provides console input output functions like read screen and getch. Then another is next line kay int find max, int num1, int num2. So kini siya kay it accepts two integers num1 and num2. Nang declare kay naman. Then uses the ternary operator, returns num1 if num1 is greater than num2, then otherwise returns num2. And sunod kay int find main. So similar to find max but determines the smaller of the two numbers. Kaya ganing find max ang ko andere kay recognize ang dako, walang main ang gamay. Then sunod ang int main int num. So, main paano itong int main? Ang int num max min I current. So, ang num mo store sa number of elements nga sa user gi-input. Ang max mo siya mo keep sa track sa maximum value during input processing. Ang I kay loop counter for iterating through the input. Ang currents mo siya mo stores the current number entered by the user during iteration. First screen, so create the console screen. So kreato, i-wipe out ang previous nga kuan sa user. Mo up
outputs. Then print enter number of elements. So kining printf ano siya, i-prompt niya ang user nga ma-input or ma-enter og elements ang number ana. Then scan. Next line, scan niya, it reads the user's input into variable num. Then ang min condition kanang if num is lesser than 2, the program displays an error message. Please enter 2 numbers. So mo siya mo print kung kuan ang now lesser sa 2. The program terminates with a return value of 1. So mo siya return 1. Then human next line sa kuan print enter present numbers. So prompt to enter numbers. I-prompt na user nga mo-enter og number. Then human the program asks the user to input numbers. Reads the first number and initialize. So kini siyang max assumes that the first number is the maximum. Then min assumes the first number is the minimum. So alin natin sa for loop. So loop for the remaining numbers. So for I equals 1 and iterates until numbers are entered I is lesser than num. And inside the loop, scan F, %d current, and current, it reads the next number into variable current. Then sunod ang max max equals find max, open parenthesis max current. It compares the current value of max with current using find max. It updates max to the larger of 2. Then parehas sa kuan min na ay sa max ang min. Then the printf maximum minimum. So ang king printf maximum number, so it prints the maximum number stored in max. Kung isay na stored nga number sa max, motor siya ang maximum number. Kung isay na store sa min, mabuto siya ang minimum number. So last one, getch. So wait for a key press before the program exits. This ensures the output remains visible. So run. So enter the number of elements. So example 5. So enter the 5 numbers. So 12, 23, 5, 9, 10, 11. Enter. So, ang maximum number kay 23, then ang minimum number kay 5. Mga to. So, number 4 na. I'm on dito. On dito man na. So, thank you. And God bless. Mga Diyos.